Oh, okay. Yeah, yes. Uh, so, yeah. So maybe I say one word. Yeah. Oh, you ready? Okay. Can. Yeah, we can start then. Yeah. Start. Yeah. Sanje Judan Zoji Jona La Janju Badu Dani Jazunje Daji Juje Jebe Zonanji Rola Benje Zanje Rubara Jo Sanje Judan Zoji Jona Janju Badu Dani Jazunje Daji Juje Jebe Zonamji Rola Benje Zanje Rubara Jo Sanje Judan Zoji Jona Mala Janju Badu Juje Jebe Zonamji Rola Benje Zanje Rubara Jo Gange Duzene Zone Dawa Damje Bambe Jire Dambe June Dunzeba Kodam de la Jaze Lo Doni Niji Zundo Jube Lam Zeji Zeju Ganje Delugu Chana Bemo Denze Jazo La Zoa Depso Da Yu Jinje. Okay, thank you. Gracias. So first of all, good evening to everybody. Lo primero, muchas buenas tardes a todos. And so this is my second time to come to Bilbao, and but it's first time into this beautiful place with so many holy objects and with wonderful people. So I'm very happy to be here, and also I would like to say thank you for everybody finding time to be here. Es la segunda vez que estoy en Bilbao y la primera vez que estoy en este lugar tan bonito, con tantos objetos sagrados y tanta gente maravillosa. Y entonces estoy muy contento de estar aquí, y lo primero que quiero hacer es daros las gracias a cada uno de vosotros por sacar tiempo y haber dedicado tiempo para venir aquí. So, yeah, yes. Just now, yeah, what I wanted to say before
Now, in case if there are any first timers, to Tibetan Buddhism, to these protocols, and it is wonderful. I mean, it is beneficial to know what's happening so that you can, participate. So what we just did, first prostration, then second one, goke, did the mandala offering. That's called mandala offering. There's the round, big, colorful thing that symbolize, entire universe, entire existent, and yeah. So that represent entire existence, and you offer to to the teacher, to the Buddhas, or to someone that who will reveal Dharma or reveal beneficial, lecture. Entonces, para aquellos que quizás sea la primera vez que entráis en contacto con el budismo tibetano, lo que quería decir antes es explicar un poco qué son todos estos protocolos, estas cosas que se están haciendo, porque es bueno saberlo para por si queréis, para poder participar. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido las postraciones y luego Koke ha ofrecido el mandala. Entonces, esta cosa así con colores, que esto simboliza todo el universo completo. Entonces, eso se ofrece al Buda, al maestro o a alguna persona que va a explicar o a compartir el Dharma o una charla beneficiosa. So that round one in the middle, there's five spots, five kind of sticks like that. So that represent the four continents and the central Mount Meru. Entonces el mandala, esa cosa redonda que tiene cinco cosas, tiene como cinco pilares y simbolizan los cuatro continentes y el centro simboliza el monte Meru en el centro. So Buddhist understanding, there are numberless universe, beside our world, and on the plate, entire universe, in fact, exists there. Entonces, de acuerdo al pensamiento budista, existen innumerables universos aparte de este mundo. Entonces, en ese plato se contiene todo el universo, todos los universos al completo. The second thing is, by doing so, your heart tends to open. Your heart tends to be very generous, be very sharing, so even though it's just a symbolism, visualizing, but that helps our heart to open. Y entonces el segundo punto es que el resultado o el efecto que esto tiene es que tu mente se abre, ¿no? Tu mente está más abierta de una manera muy generosa, muy amplia. Entonces esto es algo muy beneficioso. And that action, that commit, is karma, the subject that we're supposed to talk. So by visualizing like that, then making offering, then you created the karma. So in another word, you created the action or the cause for a spiritual teacher to reveal the spiritual dharma. Y entonces, aunque sea una visualización, tiene el efecto, se crea la acción, ¿no? El karma, ¿no? Que es el tema de estas charlas. Entonces, al hacer ese gesto de generosidad, de ofrecer, se crea esa causa o ese karma de que el maestro revele el sagrado Dharma. Then after that, there's three things that offer: body, speech, and mind. Statue that represent. There's a two representation. One is represent our own ordinary body, in order to actualize the resultant Buddha's body within. Then by making offering, the statue is symbolism of offering, the body. Then text represent your speech. By offering that, then you create the causes or you create the karma to actualize Buddha's melodious speech. Then by offering the stupa, the last one,
represent your heart, your mind. Then by offering that, you create the causes to actualize omniscient, Buddha's mind within. Y entonces después se ofrecen tres cosas. Primero es una estatua que simboliza de manera externa el cuerpo de Buda. Entonces al ofrecer la estatua uno crea la causa de conseguir el mismo cuerpo que el cuerpo del Buda. Luego viene el texto simboliza el habla, nuestro habla. Entonces al ofrecerlo creamos el karma de conseguir el habla perfecta de un Buda. Y el tercer objeto que se ofrece es una stupa que simboliza la mente del Buda. Entonces, y nuestra mente. Entonces, al ofrecerlo, creamos el karma de conseguir también nosotros mismos la mente del Buda. For the purpose of becoming Buddha, oneself becoming Buddha, or for the purpose of us becoming Buddha, then everybody or one person represent everybody, then offer our entire body, speech, and mind to the spiritual teacher to reveal the correct path, the correct map, the correct GPS, so that you can travel correctly without any mistake. Then you are able to reach, to actualize the resultant, Buddha's body, speech, and mind within. Entonces, se ofrece el cuerpo, palabra y mente. Cada uno lo ofrece, o una persona en representación de todos los demás ofrece cuerpo y palabra, mente del Buda, con el propósito de uno mismo, de todos nosotros, convertirnos en Budas. Y ¿qué es la gente? Eso, gracias. Y esto se ofrece con el propósito de que el maestro espiritual revele el camino perfecto, el mapa perfecto, el GPS perfecto para recorrer ese camino sin ningún error, ¿no? sin distraernos. So like that. So it's a very simple practice, but it's very profound meaning there. Es una práctica muy sencilla, pero tiene un significado muy profundo. So if you encounter Tibetan Buddhist centers, Tibetan Buddhist practices, this mandala offering, you may encounter a lot of time, and now what really is happening. Entonces, si vais a centros budistas o entráis en contacto con algunos sitios budistas y veis esto del ofrecimiento de mandala, ahora ya sabéis qué es lo que está pasando. Yes. It also has a great practice within the mandala offering to purify our impartial attitude, attachment and grasping to the loved one, and aversion to the enemies, and total ignorance to the rest of the sentient being. So this three partial attitude is the root cause of for the disturbance of our mind, the root cause of our suffering. So it is very important, necessary to purify it. So when we offer the mandala offering, we also utilize the power of Buddha, Dharma, Sangha. Then we visualize offering this three partial attitude, including the object of three partial attitude, entirely your loved one, entire enemy, entire strangers, everybody, visualize as a wish-fulfilling jewel and offer to the Buddha, Dharma, Sangha. Entonces hay otro punto también muy profundo e importante en esta práctica de ofrecimiento de mandala, que es purificar nuestros tres actitudes parciales, ¿no? Que diferenciar entre amigos, enemigos y aquellos de los que no nos importan, ¿no? De los extraños. Entonces, como parte de este ofrecimiento de mandala también se purifican esos tres puntos de vista parciales, ¿no? Parciales en inglés, ¿cómo es? Parcial. Sí, parcialistas, ¿no? Como, sí. Entonces, visualizamos e imaginamos que también ofrecemos a todos nuestros enemigos, nuestros amigos y aquellos desconocidos, imaginamos que son
joyas que conceden los deseos, algo muy precioso, y también todo ello, esos tres grupos de personas, los ofrecemos también. uh, Due to ignorant, we have this three partial attitude, three bias kind of attitude. Due to that, whatever you grasp and attach, not getting it, not fulfilling according with what you want, you suffer. Whatever you wish to avoid, due to the ignorant mind of aversion, but then encountering into your life, you suffer. Then rest of the other beings, there's so much beneficial benefits can actualize in relating to each other, but then totally neglected, lose entire opportunity of the benefit. Due to that, then sentient being like us, we create unnecessary, unwholesome actions or karma. Then that's how we suffer. Entonces tenemos esas tres actitudes discriminatorias o parcial, sí, no me sale la palabra concreta, pero bueno, que con las cosas agradables nos aferramos a ellas y cuando no las conseguimos sufrimos. Con las cosas desagradables surge la aversión y entonces también cuando entramos en contacto con ellas también sufrimos. Y luego perdemos muchísimas oportunidades de beneficiarnos para nosotros mismos y a los demás cuando ignoramos, ¿no?, a todos esos seres, los desconocidos, extraños, con los que podríamos relacionarlos de una manera muy positiva, pues perdemos toda esa oportunidad. Debido a la ignorancia tenemos esas tres mentes de aferramiento, aversión o ignorancia, ¿no?, desconocimiento. Entonces, con esta práctica purificamos estas tres. So we are utilizing the enlightenment's the power, the ability, the power of compassion. The enlightened being always wish us to be free from suffering. So therefore, their blessing, their compassion, we call as the hook of compassion and blessing of Buddha is always ready for us. But then, if we don't provide the condition of ring, then the hook like this, like that. If you provide the condition of meritorious ring, then can help. You see, so there's a dependent relation there in order for Buddha to benefit us. So therefore, we need to create a correct condition, or in another word, correct karma, correct action. So these practices are all for that. Entonces, la compasión en la mente del Buda siempre está dispuesta a ayudar, ¿no? Es como se habla del gancho de la compasión, ¿no? Entonces, para que el gancho de la compasión nos ayude, ¿no?, para que el Buda nos pueda ayudar, nosotros necesitamos poner la condición que es un anillo, ¿no?, como el anillo, ¿no?, el anillo de nuestra meditación o nuestra predisposición. Entonces, cuando tenemos el gancho y el anillo, el poder del Buda nos puede ayudar, ¿no? El interés de beneficiar del Buda, el beneficio que ofrece el Buda, puede funcionar y nos puede ayudar, ¿no? Entonces, utilizamos con todas estas prácticas, lo que estamos usando es el poder del Buda, ¿no?, aprovechar ese poder del Buda para crear acciones positivas que nos puedan ayudar. Yeah. So it is like, if someone drowning in the water, then you send a rope, throw the rope in the water. Even the rope is right in front of you, but then you don't want to hold it, so you get drowned. You cannot blame the rope, isn't it? So even though we always talks about Buddha has all the power to liberate us, Buddha has all the power to free us from samsara, Dharma has all the power, but then we sometimes think, then how come I'm still in samsara, I'm still suffering? And that is because of lacking of the conditional cause that from our side that didn't provide, like similar like rope there, but you don't want to grab onto it like that. Entonces, de la misma manera que si hay una persona que se está ahogando en un río y le lanzamos una cuerda,
si tú no quieres agarrar la cuerda, pues te ahogas, ¿no? Entonces siempre solemos hablar, ¿no? El Buda tiene todo el poder para liberarnos del sufrimiento de samsara, el Dharma tiene todo el poder, tiene el poder de liberarnos de samsara, pero si nosotros no ponemos nuestra condición desde nuestro lado, pues no funciona. Mm. So then, after that, then I chanted some prayers, you know. So the first one, four-line prayer is refuge and bodhicitta prayer, which is since we're going to have a Dharma discourse, then it is necessary, you know, to feel the presence of Buddha, at least from the teacher side. Then the second two line is um, uh, in order to really offer genuine benefit to the listener, then the speaker need to have a correct motivation, you know, total helpful motivation. There's no sense of selfishness, self-centeredness, or negative emotions. You know, the motivation has to be uh, completely to be beneficial, whatever that speech comes out. So this four-line prayer is for that. Y después he recitado unas oraciones. La primera, el refugio, la oración de refugio y bodhicitta, ¿no? Entonces, como vamos a